Learning experience in this workshop, I felt very happy and very enjoyable. And in this class, I left my shyness. Where I am feeling shy with talk with others, my confidence methods are improved a lot, and I felt very happy. And fluency of speaking with others is very good in me after coming these classes. So creative things I will do normally, but in creating of stories and all in these things, I was very poor back before the days. But in these days, I am very okay, superb, and I felt very good. And in emotional feelings, in this class, I went to old age house. There, I felt very sad, and where the people who are being in this group, they are very emotional, and they are not at all good feeling there. They are leaving their parents, their children. And next, public speaking. In public speaking, I did not spoke with anyone until now. I did not give a speech on stage. If I give also, I stuck in between. When I'm speaking with anyone, I felt very sad, and something is happening in me that it went off, and I'm feeling good. Finally, I'm thinking I improved a lot in these skills, and I'm very happy in this workshop. Thank you, Anand. నేను ఈ వర్క్షాప్లో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను. ఈ వర్క్షాప్లో నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. ఇంకా నా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. నేను ఫస్ట్లో వర్క్షాప్కి వచ్చినప్పుడు నాకు కొంచెం షైగా ఉండేది. ఇప్పుడు నేను చాలా బాగా ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అంటే ప్రజలతో నేను చాలా ఎవరు ఒప్పించిన వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఈ వర్క్షాప్ చాలా బాగా నచ్చింది. నేను డైలీ వస్తున్న వర్క్షాప్కి టీచర్ నాకు చాలా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అదంతా బాగా చెప్తుంది. నాకు ఈ వర్క్షాప్లో చాలా బాగా నచ్చిందంటే లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు సార్ ఒక స్టోరీ చెప్పారు. మన బ్యాంబూ ట్రీ చాలా లేట్గా గ్రో చేస్తుంది, కానీ కింద తన రూట్స్ని స్ట్రాంగ్గా చేసి పైన రోజుకొక ఇంచు పెరుగుతూ ఉంటుంది. నాకు ఆ స్టోరీ చాలా బాగా నచ్చింది. ఆ స్టోరీ ఇన్స్పైర్ చేసుకొని అలా కావాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంకోటి ఏమని చెప్పిందని టీచర్, లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఎలా నీ సెల్ఫ్ని లవ్ చేసుకోవాలి, నువ్వు ఎలా నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలి, నువ్వు ఎలా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంకా యాటిట్యూడ్ ఎలా గ్రో చేసుకోవాలి, నీకు ఏదైనా 4 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాక ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి, ఎలా ఫేస్ చేయాలి, అలా టీచర్ సార్ నాకు చాలా బాగా మోటివేట్ చేసి చాలా బాగా చెప్పారు.